Hello everyone, it's me, Lilia Grigorivna. Today we are working on page number 167. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 167. This is exercise number 3. Це вправа номер 3. You can see a timetable here. Ти тут бачиш розклад пересування потягів. Well, train to, поїзд до, train to Oxford, Liverpool, Paris, Київ, Берлін, Львів. Leaves. Відправляється. At 4 o'clock, at 7:15, at 9:55, at 12 o'clock, at 3:30, at 1:40. Arrives. Прибуває. At 4:15, at 3:13, at 12:05, at 7:10, at 5:45, at 6:50. Зверніть увагу на діалог. Розмовляють A та B. A ставить запитання, а B дає відповіді. Ми зараз з тобою потренуємося скласти запитання та відповіді про два українських міста – Київ та Львів. Наш поїзд буде відправлятися до Києва та до Львова. Окей. About Київ. Look. Leaves. Відправляється. Arrives. Прибуває. When does the train to Kyiv leave? It leaves at 12 o'clock. When does the train to Kyiv arrive? It arrives in Kyiv at 7:10. The dialogue about a train to Lviv. А зараз буде діалог про поїзд до Львова. Look. Leaves відправляється. Arrives прибуває. When does the train to Lviv leave? It leaves at 1:40. When does the train to Lviv arrive? It arrives in Lviv at 6:50. Окей. Будь ласка, за допомогою цього відео потренуйся ставити запитання та відповіді про поїзд до Києва та Львова. Моє відео буде тобі підказкою. Можеш повертатися до прикладів знову і знову. The lesson is over. Goodbye.